When I was 11, nakumbuka we had this house help. Alikuja, ndio yeye alinionyesha sasa vitu zingine watu hufanya. What do you mean? She took my innocence. She took my virginity. You lost your virginity to your house to a house help. Now I'm telling you, Lynn, when nilionja, housemaid wote kwa ploti walikuwa in trouble. So natafuta Kangemi, Kawangware, natafuta Nairobi, nikaepea Karen. Karen kuenda, kumbe wanapaka baiskeli, wanaacha nje. Sasa nilikuwa achukua baiskeli 2 ama 1 kwa Matiri. Kumbuka Matiri ni Kosare, yes. Machakos bus station. Nauza 3000. Silipi. Hata ile sura yangu vile tu nakaa, hata ukiwa makanga huwezi nitisha pesa. Kuna time Friday ilikuwa inafika, mama yangu amechukuliwa na Kajaza, my sister naye yuko sijui Pangani police, my mom yuko sijui Mudhangari police, na mimi niko Kabete police. So ule anatoka wa kwanza anaenda kubel mwingine. Friday inafika hakuna mtu kwa nyumba. So our house had been taken over by the enemy. Hello, welcome to Tuka Talks. My name is Lynn Goge. Now, my guest today has done the most in life, from being one of the most feared person in the matatu industry to robbing people mercilessly, trying all sorts of drugs to turning his life around. His story today will make you believe that everyone in this life qualifies for a second chance. So without further ado, please allow me to let him introduce himself. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm good. Thank you, Lynn, for having me. Yes. Yes. Please introduce yourself. My name's Chris Chege Mudhemba, and by the grace and the mercies of God, I'm senior pastor at Fresh Fire Kingdom Church in CBD, Nairobi. Okay. Yes. And thank you so much for coming on the show. Yes. Because your story blew me away. And I know by the time we are done with this story, our audience will be like, what? Is this the same guy who is speaking that did all those things in life? Yes. So please take us through your story. I was born in Eastlands, Umoja, and to a humble family, young couple. And by the time I was 3 years, we had moved to Buruburu, and then after that, I remember we moved to Kiserian. Yeah. Life began there. So, you know, my mom is young. My dad married her when she was still in college. So, they start fighting because my mom, going to Kiserian from Nairobi was a long distance. So my mom will come late. My dad will accuse her for being having affairs, and then my dad will be doing the same. So there was fights. You know, my mom will be alikuwa anachapwa, then she comes back, anachapwa, she comes back. Unajua watu wengi wanachapangwa, then wanakuja, wanarudishwa box, wanarudi. So it happens like 3 or 4 times, but the 4th time my dad, unajua ile njora ya Masaa ile kama mkwajo, aliweka kwa on the head, akampasua hapa. So my mom, it was a case of death, you know. And my mom this time she purposed to go away. So alienda, then she came back, but she had purposed when my dad will not be there. She had arranged for transport. So we came from there and we left and went to Kangemi. You went to Kangemi? We went to Kangemi. Okay. Now we Kabla tufike Kangemi, yes. You being such a young man, how was it like whenever you saw your dad hitting your mom? What did that do to you? It was not easy, because I remember the last time I'm the one who jumped on his neck and beat him. Nikamuuma until he released my mom, and my mom, it was at night, she was able to run through the shambas and go for help from the neighbors who took her to hospital to get some stitches. Okay. And you know, like you said, like growing up, it was not easy because we were 2 of us. And I always say we were 2 because my dad and my mom had not finished procreating. Yes. So I was the firstborn. Yeah. And now being the firstborn, my sister was looking up to me, and there is a 3-year gap. So I remember at 8 years, that's when my life changed. That's when I killed my first snake. That's when I cooked my first ugali. You remember when you cook ugali, then you hit on the wall. Yes. Because now my dad and my mom, remember they are young. Wanakula happy zao, wanakam late. So we have to fend for ourselves, and we are hungry. But we had some skumas in the tunapika, alafu tunaweka ugali. And then at the same time, at 8 years, that's when I smoked my first cigarette. Ate? Yes, ile ya gazeti. Huo Masai, huo Masai alikuwa anazifunga na gazeti, ile ashes anaziweka, unachoma. How was that like? It was life changing, because you're 8 years and you know, you're being introduced to something that, you know, should not be introduced in your life at that tender age. Okay. Yes. So your mom now decides it's time for me to leave. Time.
when your dad is not around, Yes. she packs everything Yes. and takes you and Yes. takes you away. Yeah, I remember it was a Saturday morning and Yeah. there was a wedding. So my dad had to go before and then we were to join him. So my mom had arranged, the lorry came and we went to Kangemi. Now Okay. this is where now life changed completely. Yes. You know, we went to the ghetto. Yeah, so it was like a two Yeah. rooms ambao. You could see the neighbors through holes, you could see outside through holes, you know, and at night when it was raining, you could put like kasukus. You know, life changed. So my mom was young, like I said, she was working as a secretary, earning around 3K a month. So she was fighting, you know, working hard to She was fix, doing her best. yeah, to fix a hot plate. So now my dad not being there, and most of the guys, jamas, wanaume, young guys that wanapoteanga is because the father is absent. There is no role model. So my role models walikuwa makauzi, mamdingo, Makauzi ndio? makauzi ni magangster. Okay. Mamdingo, Eh. watu wananyongana, watu wanafanya nini, shughuli za kuiba. Eh. So I was looking at, you know, such guys. You know, when you came and asked me what my dream was to become a matatu driver. Those were my heroes. I always walked with the people that were older than me. So at this age, at 8 years, nimeenda Kangemi, nikuwa vuta SM, sweet mentho, cigarettes. Nikaenda hivyo na graduate. When I was 11, nakumbuka we had this house help. Alikuja, ndio yeye alinionyesha sasa vitu zingine watu hufanya. What do you mean? She took my innocence. She took my virginity. You lost your virginity to your house. To a house help. Now I'm telling you, Lynn, when nilionja, housemaid wote kwa ploti walikuwa in trouble. Nilikuwa tu nataka. Na sitaki hata nini, nataka ma housemaid. Yani unajua hii nyumba iko na house help. Sasa ni mimi na yeye. Na unajua after hakuna nini, Yeah. hakuna watu. Yes. So ni kuwakuta. You know? Yeah, so that was me now. Did you tell when this, let's just, because I think this is important. Yes. Because I see we have a lot of house helps and or nannies. Yes. Did you tell your mom when she took your virginity? Did you tell your mom? No. And how was that like for you? No, I never told her. Eh. Imagine unaanzia wapi ati mom, nililala na mfanyi, nililala na sgal. You know, it was you couldn't, you know, it was even you are ashamed, or I mean it was uko na aibu ya kusema kitu kama hiyo. Na mkulala mara moja. Na So tukulala mara ilikuwa moja. habit. And she stayed with us about 6 years. Yeah. So in the house. So, you know, sometimes you have to be careful who is in the house. Sometimes you could have somebody in the house and it's the enemy. It's coming and taking the innocence of the children, Yes. you know, doing things to children. Yeah. They start losing confidence and having depression. Yeah, so at 11, I lost my virginity to the house help. And then at 14, sasa nikuwa naiba, you know, kama kuna nguo zimeanikwa kwa line, I will steal clothes from the drying line, shoes, and then I would go and sell. Now at this time at 14, I had started drinking changa. I was a smoker of bang. Where are you getting the money from, Pastor Chris? When you have anything, there was places to sell. And when you get addicted to something, you will always know where to sell. You will always find a way of selling and a way of getting something and selling it. Okay. So at 14, I would even go and eat in the chips, fish and chips, chip shops. Nakula chips na sausage. Alafu unahepa. Saa zingine unashikwa, unafanya viazi, unachonga viazi, and then Yeah. you know, you are back at it. And then supermarkets unaingia, unaiba. So it started small like that. So by the time I was 15, I entered Form 1. I was already a big time smoker, cigarette smoker, bangi, na changa. Yeah, does your mom know you are doing all these things? And You know, what my is mom she now, saying? she's young. And she's also, pia yeye anaenda, Akona zake. Pia she's young. Yes. Anataka pia, ako na budangu. Pia yeye anatoka job, ataenda pewe moja. Yeah. And then she also has her boyfriend, Yeah, you know. yeah. So kabla akuje, Yeah. atakuja, sasa mimi nishafanya hizi vitu. So now me, I was being brought up by the streets, you know. Because she's there, then this is what is happening to young men. When the mother is out there looking for, you know, money to fix a hot plate on the table, Yes. you know, the young man will be. And then there was the way she would discipline my sister, but me, she would just, ananipigia tu msomo. Because ni kama mnatoshana miaka sasa. Yeah. Yeah. By the way, there was only an 18-year gap. Yes. And my mom always looked young. Even now at 60s, if she comes here, when I'm walking with her in town, she'll be told by her friends, hey, we saw you with this kajama. What's up? Eh?
You're doing well. Yes, no? yes. Yeah, so this was my life now. Yeah. I go to 15 years. I finish primary school in Loresho Primary School. My mom was trying. She was trying. Loresho Primary School, there I was studying with the who's back then. Yeah. And so I go to Form 1, Senior Chief Koinange. And Senior Chief Koinange, I enter. I'm already, the Form 1s I'm with, the 15-year-olds, my mind is so seen through things and it's matured or rather been exposed to things that I'm not like these other 15-year-olds. Kwako ni watoto. Ni watoto, ni majuni yani. Yes. Unapiga mangoto kama mamono na wewe ni mono. So at Form 1 sasa hapa ninachoma bangi, tunaepa shule, tunaenda Uhuru Park, pale kulikuwa na club ilikuwa inaitwa Parkin, tunachonga madredi, ukiwa na dredi unaingia free. So we'll do that, and then I remember at 16, Form 2, first term, nikashikwa. The school was being renovated, and tulikuwa tunaiba. We were stealing things, fluorescent bulbs, hizi vitu za choo, masink. We were stealing them and taking them to Ngara Market. Ilikuwa inaitwa Nyayo Market back then. So tulikuwa tunachukua matatu ya 4 o'clock inapeleka wanawake Ndonyo from Kiamba. Ilikuwa inaitwa Dominic ya Isili, mwenyewe alikuwa Kiamba. So tunaziweka huko juu, tunaenda tunauza. Tukiuza tuko na do yetu ya miraa, jamba, kanashika. Alafu hiyo siku unajua reggae imeshika. So one time tunatoka na vitu asubuhi 5 in the morning, tunaenda kushika gari ndio tukauza vitu. Tuko 4 of us. Sasa 2 of them were able to run, sisi wawili tukashikwa. Juu kulipigwa nduru vile watu waliona tumebeba vitu. Sasa ile kupigwa nduru, hao walihepa, walikuwa watu wanacheza ball, walikuwa fiti. So mimi mabangi zilikuwa zimenihemesha na mafegi na niko kijana bado. So nikaona hapa nikikimbia naweza shikwa. Sasa mimi na huyu jamaa tukaingia kwa shule. Ndio tushikwe at the mercy of shule rather than Kerende and you know the public tusichomwe. So tukaingia shule, tukashikwa, tukapelekwa kwa chief. Kwa chief we were beaten very bad. Nakumbuka nilikuwa nimefura nilikuwa na layer ingine. And then sasa tukapelekwa alafu Karori Police. Karori Police, sijui kama walipiganga rangi. Ukienda Karori Police bado imeandikwa Shei was here. That was my street name, Shei. Sasa tukaenda Karori, tukakaa 2 weeks. Hata Changabu saa zikishikwa tulikuwa ambiwa vijana wa shule kujeni mutoe. So we would go, and then sisi wenyewe juku ziko na pipe tunakunywa. Sasa tuko pale, instead of being miserable and you know going like what is going on now, this is jail. You know, tuko kwa cell. Si tunasokota tu ready, tunaenjoy na tufegi tunakuja ndani, you know. And now this was the beginning of my stretch of many times I will be arrested. So the one that was a principal of Senior Chief wrote a letter to all, that time it was provisions. Yes. He wrote to Nyeri, Baringo, everywhere in Kenya. Rift Valley kote. Nilikuwa navuta bangi, yes, but they planted bangi kwa desk yangu. And because they were trying to get rid of me, I was nilikuwa wale watu yani, hata ukiwa mwalimu tu yani unasikia no. Nakumbuka mwalimu wa English alikuwa ameniambia, when I come in through the door, we meet at the door you are walking now for a whole year. But bado nilikuwa na top 5 kwa English. Yeah. Wow. For some reason, I don't know. But anyway, so hapa hivi kutoka Karori, nimekaa, my dad was able to come akanitoa. Walikuwa juana na OCS akanitoa. Sasa vile barua zimeandikwa mimi ni mwizi na mimi ni mvutaji bangi, and any school that should take me, they are taking me at their own risk. Sasa sikupata shule. I had to go back to my primary school teacher who was also a friend of my mom. Akaenda akaongea na head teacher wa Kangemi High School. Kangemi High School ilikuwa inaitwa Ujingo, Kajinga High School. Ilikuwa shule hata ina madirisha. So wakaenda waka negotiate. Then I remember he said, every morning I'm to report to his office. Unaona ile nini ya gari ile nini, hiyo ndio nilikuwa nachapwa nayo. What have I done? Nothing. Ni ati nachapwa 2-3 ndio naingia kwa darasa. When I entered Form 3, sasa hapa nilikuwa nauza madawa ya kulevya.
zilikuwa zinaitwa C za yellow, zinaitwa Cosmos. Naona bado ziko on the streets of Kenya. Nilikuwa napiga D5, D Kobole, and nilikuwa napiga X ya blue, tulikuwa tunanunua huko Huruma Geshagi, na hizo yellow tulikuwa buy huko nini Kibira. So in 93 I'm the one who brought dawa za kulevya tap tap in Odhero, na hapo ndio nilipoteza hii meno. Ulipoteza aje? Walikuwa wananichapa, wanasema hatutaki madawa Odhero. Lakini wewe ukajua mimi ni nani? Sasa nilikuwa bado nazipeleka Pablo. Juu sasa na mimi nilikuwa kichwa ngumu. So I remember a guy alikuja hapo kwa home tulikuwa tunaishi. Kasichana kalikuwa ka best friend kama my sister, wako standard 8. Huyu jamaa alikuwa mjeshi. Kwa barracks iko mbali na Kangemi. So akakuja, and it was in the evening, pali kuna jengwa hivi na kuna nini, ilikuwa kama afternoon, kuna jengwa, so alikuwa anataka kumuingiza kwa hiyo nyumba ya mrefu. Sasa nikaitwa tukiwa na jamaa yangu, na sasa hizo tulikuwa matembe zetu, tuko paka na chupa ile ya crest tumeweka shimo juu ya miraa. Sasa nikaenda pale tukaanza kumchapa ule jamaa, tulimchapa huyu jamaa wangu. Hii chupa niko nayo nimeivunja na muandika kwa uso, nilikuwa literally na muandika uso na mkatakata. Na huyu jamaa wangu alikuwa aitwa Abed, akachukua hii mawe, alikuwa amechukua hivi ile anamuwekelea chini. Sasa sistangu hapo ndio alikuja akanipiga kofi, nikakuja sober for a while, nikachukua hiyo mawe nikaichukua. Sasa next day Land Rover 2 za jeshi zinanitafuta, so nikaambiwa unatafutwa, nikahepea Kawangware. Kwenda Kawangware, unajua sasa hizo nimepigwa na fura hivi, watu walikuwa wameni nickname Beauty and the Beast. Kwenda Kawangware nimeingia party, na hii party ilikuwa ya huko Kawangware stage 2. Stage 2 ilikuwa wezi. Hata wale wasichana wako huko ni wezi. Yani ni kama party ya wezi. Sasa tumeingia, nakumbuka kuna dema alikuwa na viatu za high tech mpya zikaibiwa. Na sasa mimi niliiba, but because vile ninakaa, suspect ilikuwa tu mimi. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Nikajipata sasa niko kwa chief. Remember 93 and 94 pahali nilikuwa nafaa kukufa. So all this is happening in 93 to 94. Sasa Kawangware nimekaa kwa chief, ninachapwa huko, nini wanataka kunistaki, sijua nipeleke koti. So nikafika pahali nikahepa huko, nikaenda Nairobi kwenda nako nikaanza kuiba. I think there was this national music in cases. Nikaanza kuiba. So natafuta Kangemi, Kawangware, natafuta Nairobi, nikahepea Karen kuenda. Kumbe wanapaka baiskeli, wanaacha nje. Sasa nilikuwa nachukua baiskeli 2 ama 1 kwa Mathiri. Kumbuka Mathiri ni Kosare, Machakos bus station. Nauza 3000. Silipi. Hata ile sura yangu vile tu nakata ukiwa makanga, huwezi nitisha pesa. Sare, Stoneface. Hakuna matatu nilikuwa alipa Nairobi. So that's when sasa nikakuja nikafanya my exam form 4, and then the next day ndege nikatolewa huko. Who organized? I was a wanted man. Who organized for you to leave out, to go? It was my mom na an uncle of mine. Ndio aliwekelea nini yake bank statement. Sasa hatungejieza. Passport uko nayo, kila kitu. Passport nimechukuliwa, na pia kumetafutwa ile shule ati ninaenda, na hata sikuwa iona. Nilifika huko. Unaenda London kwa nani? Sasa huko nilikaa kwa uncle yangu wa while. You had a relative. Yes. Sasa ujue tulikuwa tushahama, tumetoka Kangemi tumeenda Kengero. Kengero sasa unatolewa Kangemi unapelekwa Kengero, ati utolewe kwa sababu ya zile vitu nimefanya. Mama yangu aliambiwa huyu kijana wako tutamuangusha. CID walikuwa na kunywa naye, akamwambia huyu kijana wako tutamuangusha. That's why alianza plan ya kunitoa kwa nchi. Na Kengero sasa nilikuwa nimeanza kuiba vibeti, masaa, vitu tudogo. Sasa nilikuwa nimeanza kwenda na watu wa Gashie, Mwemuto na pale Cuba na Wangige. Na watu walikuwa wanabeba chuma. Sasa nilikuwa naenda na watu wanabeba chuma. I was being groomed. As in chuma ni gun. Nilikuwa nagurumiwa sasa kuwa ninapeleka driver weka. Ya kuiba, tukiiba kama benki tukiiba. And we started even carjacking. Tulikuwa tunakajak watu. Sasa ndio nikapelekwa UK. Ati nitokea hizi mashida. Kwenda UK sinakuta huko bia naweza afford, nilioga nayo. You had money? Kule there is a welfare, kuna vile unapata pesa. And then I always found a way of working, hata nikiwa so drugged up and so alcoholic. Nilikuwa bado na nimeenda nikiwa 18 years. So I'm still innocent. Yani sijajua hata kufanya kazi, sijajua kulipa mabila ama kuwa na nyumba yangu ati unajua. So nimeenda by 22 years I was alcoholic. Nilikuwa tetemeka hivi.
nikipiga mbili na wacha kutetemeka. Yeah. So hii ni kusurvive London, majob za kuosha, kufagia, kuosha mavyombo, masufuria. So nikaenda hivyo mpaka unajua sina papers. Yes. So unaenda kwa agency kama wewe una Like paper. working permit. Ehe. Okay. Sasa wewe una paper. Nakumbuka this girl was called Anne Waitherero, akanipatia paper yake. Nikaenda, sasa mlikuwa mnaingia agency asubuhi. Mnaenda mnaitwa roll call. Ndio mpengie kwa van mpeleke kwa mafactory za sausage, mafactory za nini. Nakumbuka wanaita Anne Waitherero, nikasema yes, I'm present. Akasema I thought Anne is a girl. Nikamwambia in my country Anne even is a man. I'm here to work. Okay. Usione watu wako diaspora mnaona ati wanaishi vizuri sana. Those people they go through stuff. Hustle is They have to hustle is hustle. real. Yeah, so wakikuja hapa wanaibi wangu wa pesa, wanadanganywa na vitu, ati wanajengewa na wengine hawezi kutravel hapa, wanafanyiwa vitu. It's very sad because the jobs they have to do, shifts they have to do. They have no life. Nakumbuka nikifanya mortuary. And by the way I always tell people, Mungu anaweza kutoa pahali mbali. Juu nilifanya job mortuary, nikaenda butchery na sasa hivi nafanya kazi sanctuary. Hallelujah. Nice one. Yeah. So that is what God can do for you. So I remember nikakaa London, nilikaa those 2 years, nikaenda UK. Na hapa ninakwambia niko 22 years nikiwa alcoholic. Irish people are known for ukaenda Ireland. For green pass. Sikuwa na papers. Yes. Si ndio ninafanya hizi majob za mortuary, za kufagia, sina paper. Sasa nikaenda Ireland, huko ndio nilipata paper na nikaweza sasa kuanza kudu job tuzuri. Nilikuwa peleka sasa kama basi. Nakumbuka I was the first black man kupeleka basi in Ireland. Paka wakaniweka kwa newspaper, Irish Independent. Nikaenda hapo nikafukuzwa hiyo job after 3 years. Yes. Juu walianza random check-in ya mkojo. As in, kama uko na any substance. Sasa huo daktari wa company aliniambia leave alone driving a bus. Yes. How are you able to stand? Juu nimetoka club 6, nimekunywa kahawa ndio stimu zishuke. Sasa ile mkojo yangu ilionyesha pombe, ilionyesha cocaine. Unajua ni vile nilienda Europe nilianza kupiga pia cocaine. Sasa niko stimu, nimetoka club, niko cocaine, niko na bangi na pombe, iko kwa system. Aliniambia let alone driving a bus. How are you able to stand? Nikafukuzwa hapo. So nikaenda kudrive taxi. You are not even scared, you are driving people, you are drunk, you can cause an accident. Unajua nakwambia, yani ukiwa kwa lifestyle fulani, you don't even have the consciousness ama kufikiria what can happen. Juu nakumbuka, unajua sijui kama ushaikunywa, but ukitoka club yani upeleke gari, kuna pahali unasinzianga like 20 seconds, unaenda hivi alafu unaamka. Na saa hizo basi ni ya double decker, nimebeba watoto wa shule na watu wanaenda kazi. So I always say ni Mungu tu alinijalia. I always say I met the love of God before I met the God of love. Because it is that love of God, the grace and the mercy of God that kept me going, that I did not die from that mob justice, drug overdose and all that. Na by the way nilikuwa nimelala na madem kwanza Island. Nakumbuka nikilala na huyu dem alikuwa Mzimbabwe na alikuwa na ukimwi. Na niambi, me I'm telling you that time hakukuwa na VCT at you are told there and there. It was taking 2 weeks, you remember? So I went and I was 2 weeks nilikuwa nangojea kuambiwa the outcome and I had no faith. Nakwambia nilikuwa nimepigia my mom, my sister, nawaambia niko na hii na hii, ninawagawanisha mali zangu. Nilikuwa najua mimi ninaenda. So cause ni hospitali ilinipigia simu, walimuuliza how many people have you slept with? Kumbe hata si mimi peke yangu. Na mimi si yeye peke yake. So kwenda pale after 2 weeks ikakuja nini negative. So I'm telling you, I met the love of God before I met the God of love. So that one I could have died. There was many scenarios. There were so many. I could have died. But God just kept me. Why? Maybe He kept me for such a reason as this, for such a time as this. Because the purpose, it is purpose. The reason we are alive is purpose. Why did our cousin die and we are still alive? Why did the people we grew up with, went to school, they have died and we are still alive? It is purpose. Amen. What was your turning point? My turning Where point you now. woke up, you were like, no, I can't do this My anymore. turning point, I had done everything. Hata nikiwa hizi stimu zote, nimenunua nyumba, nimechukua mortgage. So nilikuwa afanya house party. So there was this lady, alikuwa amedeportiwa. Yes. Na yeye ameshikwa na paper in London. Walikuwa ameenda Happy in Ireland, wakaona fingerprint. So kujaribu kumdeport Kenya wakamkataa. Kakuja Ireland. Kukuja Ireland, pahali ameletwa kwa ndege na pengu. Because she is a criminal. Amepatikana na fingerprints different. So alikaa 1 month in detention kwa jela before they deported her. So wakaletwa Ireland. Kukuja Ireland,
she was taken in Dublin. Sasa akaambia si unajua huku kwote siwe ni international mukora, so unaweza jipeleka kule tunakupeleka. It was like 4 hours away. Yeah. So wakakaa with family friends. That night on Saturday wakasema we are going to a party and this house party we can't leave you. Unakaa nika una ma-stress, hatuwezi kuacha. Yeye akasema mimi nimeokoka, she had just been born again. Ndio akashikwa akaingia hiyo nini detention. Sasa walikuwa na wakamwambia tuwezi kuacha. Kumbe house party wanakuja ni yangu. Kukuja house party niko na DJ nini, mabangi, mapombe, malaini za coke, wasichana. Ile sasa vile ameingia kumwangalia na mimi ni mulevi. Sasa hizo niko na bangi, niko na cocaine, niko na pombe, niko steam kabisa. Nikamwangalia hivi nikasema, mazee saa God amenibless na keja. Na saa hii amenibless na wife. Na remember sikuwa na anything of kuwa na wife. But nikasema hivyo. And you know what? She ended up becoming my wife. Wow. Tulikuwa tunaongea, niko mlevi, yeye ameokoka. Tunaongea zile vitu namwambia I would like to do in my life. Yes. Sema wow, I would like to have a children's home. I would like to go and reach out to the ghetto community. You know, anasema wow, that is what I would like to do. Yani tukaanza, tuko different people yet kuna vitu kitu ina click. Mko tuna kakitu in common. But nikimkaribia niambia kaa hapo. Yes. Juu alikuwa aniambia unakaa lion, unakaa kimnyama. Juu hizo nina marasta, madredi zimefika hapa, zimepita waist na mandevu. Lakini wewe unaona wife. Lakini mimi naona wife. Juu sasa mademu wengine wanazichoma, wanakunywa. Yeye nilimuona wako na my mom, nilikuwa nishamleta that time to Ireland. Oh, okay. Nilikuwa nimesema bala ya kutumanga pesa Kenya. Akuje azikulie huko. Wakuje wazikuliaga huko kabla zichange into shilling. Sasa mimi naona wanaongea na my mom. Hao wengine wanakunywa, nikaona there's something different about them. So nikataka kumjua zaidi. Nakumbuka nimempiga mamistari, nimemwambia ni aje sexy, unakaa poa nini. Najaribu aingie box. Haingii box. Nakumbuka alinikuotia Psalms, I think it's 34:1 or something, 37:4. Akasema delight in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Nikasikia hiyo ni ngumu, nikatoka nje nikawasha kibom, nikachoma nikarudi na mistari ingine. Bado haingii box. Ananiambia tu delight in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Do you know what I wanted even more of her? She was the first woman kuniambia hapana, sikupati. Ulinyimwa. Nilinyimwa. Sasa nilikuwa shindo, kwani hii yake ni ya dhahabu, ni ya gorofa? I wanted to know. And that's one thing when we say with my wife, when we are preaching to young people or couples or singles, tunaambianga if you put it on the silver platter, ule jamaa kionja ile value ya ile kitu, kama ilikuwa 2 billion inashuka. Juma jamaa wanaendanga wasema atikikale ndio kale, nawaambia nishakapitia Boys Club, waanza kusema hata wanagotana. Sasa hiyo value hata ule mtu alikuwa anakutamani ameacha kutamani juu anakuchukulia different sasa. So ndio nilikuwa na mupasu. Sasa kupasu vile alirudi kule alikuwa naishi, we change numbers. Sasa mimi namkatia, namtumia matext nini sexy nini, ananitumia verses za Bible. Na acha nikwambie, mwanamke anakuanga na buttons za kuchange mwanaume. Juu mimi nilianza kusoma Bible, nilikuwa nasomanga Psalms na Proverbs and the book of Negas as a Rastaman. So akaanza kunitumia Psalms nikazi memorize. Kwa sababu msichana namtaka pia. So alikuja akakuta ninajua Bible kumuliko. So one day nikamwambia nimpeleke movie, akaniambia hapana, wacha nikupatie. Akanitumia movie inaitwa Passion of Christ. Passion of Christ niliwatch, nililia kama mtoto. Ushaiona kimbuyu kikilia? Yani nililia. Sikuwa naamini kuna mtu yani alikufa yani juu yangu. Na mimi hapa hivi ninajiwaste, ninafanya vitu, ninafanyia watu vitu matendo mbaya. That was my turning point. And nilikuwa napelekanga my mom church, alafu mimi naenda kufanya taxi na mchukua church ikiisha. This day 27th of October at 1 p.m. 2004 nikaingia church na ikaitwa altar call na hakuna mtu aliamka. Nikaamka nikasema I have nothing to lose. Nimejaribu kila kitu, nimejaribu Islam nikiwa jela, nikaslimu, nikajaribu Rastafarianism, but I was still empty. Kasema wacha nijaribu Yesu. So that was my turning point, nikaokoka. Watu wengi walisema nimeokoka juu ya dem, but wakangojea 1 month, 1 year, 2 years, 10 years, bado niko hapa nashikilia God. Wow. By the grace. Na si ati ilikuwa so easy. Si ati sikuwa naanguka. Nilikuwa naanguka naenda na kunywa, naanguka navuta fegi, bangi, naanguka zingine narudi kwa bar.
you know. But when my wife came into my life, she was a prayerful woman, and she would pray for me. Hata nikijaribu kufanya nini, ananiprayia paka ikafika pahali nikasema, unajua kuna time nilienda pahali bash, my wife, because she has a prophetic gift, akaonyesha mpaka kula niko. Una imagine niko pahali kamebamba, niko steam na maboys, alafu mlango inafunguka, naona my wife ameingia. Paka stimu inashuka. Nikasema yenyewe, Mungu kama anaweza nipata, siwezi jificha pahali niko, wacha tu nijipatiane. So I remember, you know, we came there, became youth leaders, church leaders, committee leaders, and then we came to a point in 2008, God called us into ministry, and then into full-time ministry. God. Yes. Wow. Yeah. That's like a scene. Tukaoana 2005. Now we have 4 beautiful children, wow, 2 girls and 2 boys. Beautiful. And tukarudi sasa vile tulioana hapa 2005, tukarudi London. Yes. London tukaishi hapo. Yeah. Na sasa 2 years ago we relocated, we're in Kenya. Yeah. Because God spoke to us. And you want to minister here. And we are ministering here. We have a church called, ministry called Fresh Fire Kingdom Church. Yeah. We meet in Parliament Road. Yes. Wow, and that's where you minister. That's where we minister. Yeah. And God has been good. We've seen lives change, people healed, people delivered, mindsets changed. Yeah. You know, because when I was in the ghetto, I was saying, I will live in the ghetto, marry in the ghetto, work in the ghetto, and die in the ghetto. Mindset. Because it's a poverty. Yes. Is not lack of money in the pocket. Yes. It's a lack of, it's poverty of the mind. Mi kwa sema Runda ni kwa wenyewe, Rodesho ni kwa wenyewe. Kumbe naweza ishi huko. You know? Yeah. Ana kumbe, like, you know, ni kuweka tu kitu kwa, ni ile kuchange Yes. mind. Yes. Na ujione you can be someone. Yes. And you know why I love your story? Because hakuna kitu hujapitia. That's so right. hakuna sahi huwezi, like, you can't sit here and tell me, Lynn, I've been through all this. And you have a testimony. Yes. Na nikose kuamini. You know, and you said something important. Even though you turned your life around, Yes. ulikuwa unaanguka. Yes. Sometimes you would lose your way. Why is it so important for people to accept that you might not always lead a straight line? You know, I wish I knew the Bible that time, because even the Bible, God has already told us that a righteous man may fall 7 times, but he will rise up again. And when I meet people, I've seen people that look at people, Mulevi, mtu anakunywa, because now I understand what they are going through, because I've been there. I never ignore anyone. Hata Mulevi kwa street, hata mwenda wazimu, I never ignore them. Why? Because they can turn around. They can change. You know, everybody is subject to change, and everything under the sun is subject to change. So people can fall. People can go through temptations, because as long as you have this flesh, you are bound to fall. So that's why it's important when somebody falls, pick them up, go down to their level, pick them up, walk with them, mentor them, love them. Many people are not looking for this or that or that. Some people are just looking for somebody that will love them. And I know, like your wife, I mean, you are fast. You know, you are the first time she saw you. Yes. Of course, you are not lovable. No. Alikuwa amenichukia. By the way, alikuwa amenichukia. Kwa niangalie ile paka asema, don't come any closer. Juu nilikuwa kikitu. Kimodo tu. Ni nini aliona kwako? Sasa yeye vile alirudi kule, she will tell me later. Alisema, she, like I said, she has a prophetic gift. Na she dreams, and her dreams are very sharp. Alikuwa anaonyeshwa nikihubiri. Ninavaa suti, siko na dredi, but ninavaa suti na ninahubiria thousands. So that's what kept her staying and encouraging me. Na kuambia mama yake hakumdiscourage. Alimwambia hata kama si yeye anafaa kuwa wako, maybe just win his soul. Were you defensive because you thought the whole world had given up on you? I was defensive and I was very angry. I had anger in me. Nakumbuka my wife, not my wife then, tukikot, tunaenda kwa shopping center, au jamaa anamwambia, anaanza kumkatia. Nikamwambia, what are you looking at? Hata mtu akimwangalia, anamwambia, what are you looking at? I had so much anger because of growing up. My father walked out of us. So I was carrying anger. And that's one of the things I had to deal with. Nilikuwa napenda vita. Nikikunywa tu hivi kwa klabu, vita. Nikiingia klabu na usilete ujinga leo. Juu tutakurusha nje. Vita. Nilikuwa nina anger. It was boiling in me. And when I was delivered from that, I'm telling you, sasa unaweza ni slap, nikuulize after, hiyo ilikuwa ya nini? Without even responding, you know. But I had so much anger.
And I think all these things I was doing, kuiba watu, it was like retaliation, revenge. It was like bringing out that is nini inside of me. Yeah. Yeah. Wow, and I know many people have that, especially people who have grown into single, families. Yes. If you've been raised by your mom or your dad, Yes. you always feel like my dad gave up on me because Yes. I was not good enough. My mom gave up on me because I was not good enough. How is the relationship like right now between you and your dad? Do you guys talk? Now, before I gave my life to Jesus, now I know that, long life comes through honoring your mother and father. And, your father will always be your father. You can never have another father. Even if you have a spiritual father, he's still the same. So when I used to come to Kenya on holiday, na sijaokoka, nilikuwa sema tukipatana, ninammaliza. Yeah. Na pia yeye si yako. Yeah, he's also, alikuwa pia yeye gangster kivyake. Yes. So pia yeye maybe tungepeka pahali, maybe tupigane chuma. Yeah. So God did not let us meet in that circumstance. But vile niliokoka nikakuja nikamtafuta, we are good friends, kutana tunakula lunch together. Yeah. The relationship might not be maybe father and son as I would like it to be, but we are good friends. And that is something to me. Yeah. And when I was still in the UK, I prayed for him through on the phone na akaokoka. Hey. So by the grace of God sahi, my household sisi wote tumeokoka. But it wasn't like that. Kuna time Friday ilikuwa inafika, mama yangu amechukuliwa na kajaza, my sister naye yuko sijui Pangani police, my mom yuko sijui Mudangari police, na mimi niko Kabete police. So ule anatoka wa kwanza anaenda kubel mwingine. Friday inafika hakuna mtu kwa nyumba. So our house had been taken over by the enemy. But by the grace of God, today as we talk, Yes. we are all born again. Yeah. Yeah. A lot of people are watching you right now and they are stuck. They are stuck and they want to get out of situations. Yes. And they don't know how to. Because number one, I might get out of this situation and maybe the grass is not greener on the other side. Yes. Or number two, I'll get out of this situation and people will laugh at me. What message do you have for Kenyans today, especially during even these hard times? What I can say is this: whenever you are going through something, always seek help. Seek somebody that can walk with you. Seek for a mentor. Seek for somebody that will love on you, that will encourage you in the right direction, so that you come out of that. Because most people are in situations, they want to come out, but they don't know how to come out. Yes. So for me, I was dragged up. It's like in a cage. I was in bondage. And for me, I would say knowing Jesus and turning away from all these things, alcohol, drugs, because these things ni raha ya dakika kadhaa alafu inaisha, So there is something people are always looking for, happiness. But happiness is a byproduct of happenings. But they should be looking for joy. Joy is something that comes from Jesus. Yeah, and I always ask people before we conclude the show, yes. where can they find you? Yes. And I also know you brought me this amazing gift here. Yes. It's a book by the name Rasta to Pastor. Yes. So maybe you can tell people where to find this book and what, in a nutshell, what it is about. Yes. You can find that book in... you can call our ministry line 071 8580 785 and somebody will bring that book to you. Yeah. So we are trying to get them on the social media platform like where they sell these books, like Amazon. Yeah. They will be there very soon. But that book, a quarter of it is about my story, just to encourage somebody who's going through the same thing as me. And 3/4 I talk about every drugs I use and what the drugs do. I also talk about pornography, which a lot of young people are going through, and masturbation and stuff like that, which I did. So I opened my heart on the things I did. And even I also talk about forgiveness, how this process of forgiveness with me and my father. I talk about things that people don't want to talk about. You're an open book. Yeah, and my ministry is to keep it real. Yes. Reach out to the unreached and bring them from where they are to where they ought to be. Yeah, so our number is 071 8580785. Also, you can get us on Instagram and Facebook. Yeah. PST Joan Chege and Pastor Chris Chege. Chris Chege. Yes. Okay. Yeah. And I know we will get to host your wife soon, because Wonderful. she has an amazing story Wonderful. that I want our audience, to hear. Yes. But I really thank you for taking your time. Thank you for having Anything you me. would like to add?
Just thank you. Continue with the great work you're doing in Tuko. Yes. Because even people in diaspora are looking forward to you. Always update people Yeah. on what is happening in our country. So keep up the good work. Yeah. And you don't know how many people you are reaching. You are reaching so many. There's some stories I've seen you featured, and they encourage me. So I thank God for your lives Yes. and for Tuko family. Yes. Yes. Thank you so much. I know you guys have been inspired. I know I have. That is quite a testimony. And that's what we try to do here. Bring you stories that have the capability of changing your life. Let us know what other stories you would like to watch here. And don't forget, we will be interviewing his wife soon. So stay tuned and let us know what you think about today's story on the comment section below. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye-bye.